Yeah. Don't look at me. Nah, Look there. Okay. First question. What's East Side Messiah? East Side Messiah ਜਿਹੜੀ term is not an existing term. It's ਇੱਕ identity ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ drive ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ connect ਕੀਤੀ ਸੀ. Messiah comes from ਉਹਦਾ Messiah ਦਾ ਮਤਲਬ savior ਹੁੰਦਾ, but it comes from two religions, Christianity and Islam. ਮੈਨੂੰ history ਤੇ knowledge ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, so it's just a term that I came across. ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ Jesus is gonna come back, Isa is gonna come back at the end of the time, Judgment Day. That's Messiah. He's gonna resurrect people, save karunga. It was just an identity alter ego that I connected to myself. Ke East Side Messiah, coming from the city, Toronto, East City. Mainu siga ke no one did this for Panjabi music. No one did it for the culture. So that term came along and became a part of my identity. Ke we're doing it for the city, East Side, saving people, saving the music scene. That's how I came across. It was just something I was saying, but first you realize kita ke it should be the name of the tape itself, East Side Messiah. ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਲਚਰਲ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ no matter how it does ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ but you know like artistically this is a milestone of course bro that's fine we keep it confidential ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਫਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ ਰਾਵਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਦਾ ਗੇਮ ਚਾਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਕੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਫੇਮ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਵੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਕਹਿ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ confidential ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਨੇ confidential ਲਾਈਫ ਦਿਸਣੀ ਨਹੀਂ ਰੀਲਾਂ ਤੇ confidential ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੀਲਾਂ How do you know Teraju? I actually DM'd Jeet. I heard his song back in March 2023. His song All My Everything. I loved it. Nobody was doing Punjabi music, Punjabi R&B like that. ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਜੋ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ Plus, my roommate at the time was studying with her. He actually introduced me to his songs. He actually put me on. So, shout out to you, Sahib. So the way I came across Savonn's work on YouTube. At that time, I didn't even know कि बंदा कौन है ते किथों दी है. But I saw those remixes. He used to post like Nav remixes on YouTube. He had like crazy views, 100,000. Like he was famous on YouTube. When I heard those remixes, I actually felt like they were even better than the original songs. They jo sonically or beatan sigiyan. I was like, no one has ever done that shit. I was interested. I was like, who is this person? I checked out his bio. Said a producer from Toronto. I was like, fuck, I'm from the same city. ਟੂਰ ਤੋਂ ਜਾ ਜਿਆਵੇ ਕੰਡੇ ਤੋਲੇ ਤੇ ਪਾਰੀ ਗਰੋਸ ਟਰਿਪ ਤੋਂ ਬੈਗ ਵਤਾਉਣ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਗ ਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ 9-11 ਦੇ ਜੋੜਿਆ ਆ ਗਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਰਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਟੋਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗਹਿਣਾ ਚੱਕਾ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਦਿਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਐ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ I texted this guy ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ this again ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ I didn't know ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ I didn't know shit but I assumed ਕਿ ਇਧਰ ਗੋਰਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਆ
ਜੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ I was like even at that time I was like I just want like lock in with this guy ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ I just lock in with you and I'm gonna make the most legendary thing. That was my first thought and I was selfish. I was like I want to be the first guy to work with him. ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਐ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜੀਨਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਮਾ ਫੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ When we linked up first, April 2024? Yeah. 2024 April, we linked up a studio right next to it. I have a studio in right next to it. Shitty ass studio, but we linked up. Right underneath. Yeah, underneath. Yeah, this guy was pulling up. But before that, he heard my track Too Many Nights. That's how we, you know, we up got the class linked up and shit. You know, in the studio, I still didn't know who he was. Kira real name. I'm chilling in the studio. Guy calls me. I'm on his name, a Panjabi ass name. I'm like, who the fuck is this? I go outside. That's my brother Savonn. ਫੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੰਗ ਵਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂ ਸੱਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਣੇ ਮੁੱਲ ਲਾਤਾ ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਕਾਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਆ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸਭ ਦਾ ਦੂਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੀ ਸੱਟਾਂ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਤਾਂ So I had this voice message from my mother. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂ I try to sample it in this song because ਗਾਣੇ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਮਾ ਫੇ ਮੈਂ ਤਾਂ My favorite track. That's my brother Ivan Singh. ਸਰਾਈ ਪੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ this is gonna be fire and this is gonna be so popular. Appreciate you guys. ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਹੀ ਐਂਡ nobody is brave enough to go after a unique sound and you have a unique sound. You're doing shit nobody is. You should be proud of that and this season is so far. I can't wait until people hear it. Melody demonstrates saying like there was a last session from the EP कि ये last गाना सीगा अपन पता नहीं कि करना कि नहीं करना ते he just pulled up this melody I started like you know doing कि इचे जो बीच पे ही ते मेरे फर्ज आज चे यकीन ना मैं I'm saying बीजे जो बीच पे ही ते मेरे फर्ज आज चे यकीन ना मैं ज़्यादा रखा कल्च I put my efforts every day I know that I'm the greatest thing really gotta say I know what's up with that shit This was the original drums, drum kit the loop singing. They now sampled the drums and chopped it up to get the kick and the snare like the retro. Like this was like not the vibe of the song. He only chopped karke we made this. I don't know. So right now I was just recording on the melody itself. I was like, let me put some drums just for the tempo. I put the drums on the straight melody, and then someone came up with the idea to reverse the melody.
reverse cow. Then how the whole song came wrong. ਅੱਜ ਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਰੱਖਾਂ ਕਾਚ I put my efforts every day I know that I'm the greatest they really gotta say I know what's up with that I want the EP to create more opportunities for people to be creatives in the first place. Okay, I see right now people stick to a blueprint. Ke ahi karange, then we'll become something. I was never that person, or I was never following that blueprint. Man, shuru to hi chahunda hai ki I push what I want to push. And again, this is just one side of my art and one side of the sonics that I'm gonna push. But I want EP to do a cultural impact for the kids in Toronto. Anyone who grew up on that sound, jo 2016-17 to Drake party te Naaz sun ke vadde hoye ne, I want to give them a person to look up, but from their own community. Punjabi music jo Punjabi artistry jo, ki they can listen to their own person from their community and look up to him, or being from the city. Like, it's two cultures. I've been a product of two cultures, and I'm just trying to give them a hometown. That's it. That's who I am. That's who I am. Yeah. ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਈਡਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਈਓ ਕਰਾਂ ਨਾ ਰਿਸਾਈਟਲ ਤੇਰੇ ਟੌਪ 5 ਚ ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ my mama name me winner I ain't running for your title so ride for my city ਜਿੱਦਾਂ Yeezy ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੇਰਾਂ ਦੀ elite ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂ ਟਾਈ ਦੇ ਲਈ I do it for my brothers in this shit ਮੈਂ ਸ਼ੌਰਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦੇ ਨਹੀਂ fuck it that's who I am. That's who I am. That's who I am.